Thank you, everybody, for joining us live from West Texas here at our launch site 1. We are 15 minutes away from launch. We are in a brief hold here, but while we're in a hold, I understand that Cap Mission Control has a special message for our astronauts. We're going to await that message here in just a moment. I've got a surprise for you today. We asked our NS-18 crew to send messages to you before. So I'm going to read those to you. New Shepard astronaut Oliver Damon says, "Dear NS-18 travelers, you have probably been playing, but now the moment is there. The moment you're really going to space, and I can assure you that it will be better than your best imagination." Oliver Damon. New Shepard astronaut Wally Font. "I hope this flight will be the most fantastic experience of your life, as it was mine. The Blue Origin family is an honor like none other I have received. Together, let's cross new boundaries and set new records. I will be watching your liftoff with great enthusiasm and sending my wishes." There is an adventure in my life that I would not have had I not done this. And it looks like there's a great deal of curiosity about this fictional character, Captain Kirk, going into space. So let's go along with it and enjoy the ride. It turns out William Shatner is everything you'd hope for and more. We are just so honored to be able to have the opportunity to send, at the age of 90, no less. Remarkable. He will become the oldest person to have ever flown in space. And I know, Jackie,
fazendo uma coisa aqui que... Aqui para me acertar. Câmera boa, ela não dá interferência da proximidade da TV, não. Uma coisa aqui. Não certo. Faltam, se não me engano, 15 minutos para começar.
gente. Entrou em hold novamente de 17 minutos, 42 segundos. Está em hold já. Thank you again for joining us live for New Shepard's second human flight. We are T-minus 15 minutes. We continue. They have gotten back in their vehicles and they are headed back to mission control. That indeed is a wonderful sign that we looked forward towards this launch this morning. The weather looks. We are continuing to make sure that the rest of our teams are aligned tentatively. At the beginning of the show, safety is number one. We want to make sure that everybody in that mission control, as well as on top of that rocket, is. This is what rockets are about. Aí saiu do hold, agora é contagem regressiva. I'm just happy to be sharing this with you, Jackie. 14 minutos e 38 segundos para o lançamento. Continually smiling faces out of those capsule windows. That is great, great sign for today's flight. Yes, they are all ready to go. Our 4 astronauts. Why don't we take a moment, Jackie, and talk the flight profile for today's launch? That'd be great. So as you can see here in the flight profile, the New Shepard will lift off our capsule with our crew will separate from that booster, and the capsule will continue on over that Kármán line into space. The capsule at this point full of crew who are unbuckled, floating around and getting their 3 to 4 hours. We had 15 consecutive flights, remember, before we decided to put people on board. We wanted to be understood not just the vehicle in nominal conditions, but to really customers. And of course, you heard T-minus 11 minutes and 50 seconds to go until launch. Our 4 astronauts are in the capsule, harnessed in. We see Audrey Powers on the left. You can't quite see it, but going clockwise, we have William Shatner, then Chris Bosshausen, and Glenn in the capsule, all ready to go for launch as we tick down here. Let's take a moment, continue to gaze at our beautiful rocket as she prepares for flight this morning. Hear how they're feeling in this moment without being on there. But we do know someone who has experienced this and can share a little bit about that. Our first customer, Oliver Damon, 18 years old, the youngest person ever to go to space. Let's hear it from him. You can see everything. It's so cool. We'd like to run this one through at full speed. We're going up to that tomorrow. Yes, we are. I think there was not a single nerve in my body that was like afraid. I think it's because it's like you're going up to the sky, and of course weightlessness. Oh wow! Pretty cool. Well, I've just. I'm so encouraged by this next generation. I actually did like the part where he said he's been waiting for this his whole life. He's substantial. And I want to carry that feeling that we're going to get from that view back down with me, and not just be great those of us who have the privilege of being able to do this now, but will fuel this industry that will allow us to have as many people as possible on the planet see that, and everybody benefit from the things that are going to come out of space and space technology. Yeah, I mean, this is, for me, for personally a lifelong dream, but I realized that, this is the space is opening up for everyone. This is the beginning of a new era, right? The first 60 years of space exploration with the domain of governments, you had to be a superpower to send highly trained at here and go, this is the year the door is finally open for the human race to go to space. Fantastic. And Audrey, we both have talked about going to space for me, everything they want to know about what it's like. This, and they're teenagers, young kids now, and they're just absolutely mesmerized by this kind of stuff. My friends' kids are all, Girl Scout troops are calling, and so I can't wait to talk to all of them. Fabulous. And Bill, we'll end with you. You have inspired so many for so many generations. Blue Origin thing is based on the idea of building industry above the earth.
and taking that pollution out of this planet, out of the immediate planet, putting it up there. That's got to be the future of the Earth, and is dependent on that and the youth, and to work towards the improvement of the Earth. Fabulous. Well, thank you all for coming on this, going well in this one within bounds. But we built the rocket to be autonomous for safety. Again, we think that while we've got pretty smart people in that mission control, the rocket is in fact quicker and faster at controlling itself. So the aft fins, those are going to moves back and forth. It also helps with the directional capability. Of course, you see throughout the morning the rocket venting. It's full of propellant at this point, but we want to make sure that we. Thank you again, everybody, for joining us. Second, a clean burn on our Blue Engine 3 New Shepard, giving them a beautiful flight just over the Kármán line, the internationally recognized line of space of 100 kilometers. That is about 328,000 feet. And a gorgeous view down the rocket. And now we've had main engine cut off. The BE-3 engine has shut off. And in just a moment, we're going to separate the capsule from the booster. And at that point, our astronauts will have the opportunity to get out of their harnesses and enjoy the beauties of zero G. Let's wait. Listen. And there you can see the capsule from the top of the booster. They are continuing their ascent over the Kármán line. You'll know when they hit apogee, when the speed hits 0. And there they are, over 328,000 feet, over 100 kilometers. And there they are, they have just about hit their apogee at about 351,000 feet. And while we don't have apogee, I can just imagine Jackie, they're having the time of their lives. Thank you again, everybody, for joining us live from West Texas. So far, a nominal flight for our second human crew. Space. I cannot wait to hear his commentary upon return, as well as our two customers, Chris Bosshausen from Australia, to all the fans tuning in from down under. A big shout out to you guys, as well as Glenn DeVries and our very own Audrey Powers. They are coming back home. The booster, of course, is going to beat the capsule home. It is aerodynamically shaped, of course, at the base of the capsule. It's kind of a dynamics. The wedge fins help stabilize the vehicle. Here we see the descent. We are going to expect the BE-3 engine to relight just about 3,600 feet or about 1,200 meters above ground level. Let's wait for that now. The drag brakes have deployed. And here we come, New Shepard. And touchdown. Welcome back, New Shepard. The fourth, the sonic boom is so cool.
drag brakes are folding back in, as have the wedge fins. Just looks like you could fuel her up and go again. What do you think, Jackie? And even when you know to expect the sonic boom, it still catches you off guard every time. Talk about a rumble. A beautiful sight of our new Shepard rocket there in the West Texas desert. But of course, the show's not over. The capsule will subsequently be followed by the main parachutes that will first reef and then fully inflate. And there go the drogue parachutes. And here come the mains. Oof, what a flight. You can already start to hear the cheers from outside our stage here in West Texas. How about that, guys? That was unlike anything they described a few weeks ago. We got less than 1,000 feet. Right? And here comes our crew back into the desert. Newest astronauts, 596, 97, 98, and 99. Bye, touchdown. Bye, touchdown. And capsule touchdown. Welcome back, the newest astronauts. Audrey Powers, William Shatner, our customers. Glenn DeVries. Not wait to talk to them, Jackie. Just get Light, and I also loved hearing that audio of them on their way back about how this experience before. So coming from a man that has experienced space who for has decades. gone warp speed and traveled the entire intergalactic universe. This was like nothing he's ever seen before. What a day for our astronauts. So now our team is preparing landing safety operations and recovery of our astronauts from the crew capsule. We'll be on the ground at the landing site to follow the action in just a bit, maybe even talk to the world's newest astronauts. Some absolutely breathtaking stuff. And I'll know we're going to see our the recovery team very shortly, because we actually send them out before the capsule has landed, because through our modeling, we get by now we're very, very good at analyzing the capsule. We're going to see the recovery team come out there, and of course they will also be joined by some of their friends and family to watch of our 4 astronauts there in the Texas desert after having gone up over the Kármán line and back. And here's some beautiful shots of our 4 astronauts in the capsule awaiting the recovery team. I understand from Capcom that they have had communications with those 4 astronauts, and they have all given the thumbs up that they are doing A-OK after a shower, Which yes. I'm now regretting that we don't for ourselves are on. That feels from our astronauts there. Because of the gusty winds that have been out there. But no, today has been a beautiful. I know we were talking to Chris a couple days ago, and he actually flew that USB full of music around the world to space. As you mentioned, he's a DJ. So of course we have our new astronauts. We have our Club for the Future postcards. Oh, you probably will soon. Actually, Yes. As you mentioned, Chris Bosshausen has kind of a side gig as a DJ, DJ Crispy, and he actually released an album on Friday. And I can't wait to see what he does with that music. Some musicians on board too. Of course, William Shatner. Everybody knows him as an actor. He also sings. I think that's one of the most beautiful. The artists, poets, singers, DJs. Let's just see what they create coming out of this experience.
And I himself, the great William Shatner. first full Australian citizen to go to space and back. Some big hugs from their loved ones. That's what I thought. You have to work on it so hard to Yeah. describe. Not only is it different than what you thought, so different. You know what my the flashback never expected to have is a shoot. Give me a speedball. Come here. I want one. Hear this. The champagne showers have begun. Smiles all around. William Shatner, take a moment clearly. It was unbelievable. I mean, you know, the little things were great, but to see the blue, what fine! And now you're staring into black, into blue. The sheet, this blanket, this comforter of blue. You think, oh, it's blue sky. And there's something you shoot through it all of a sudden. As you look down, there's the blue down there, the black up there. It's just, there is Mother Earth, comfort, and is there death? I don't know. Is that death? Is that the way death is? Whoop, and it's gone. Jeez. You see, yeah, you know, weightless, my stomach weights. Oh, it's one thing to say, oh, the sky and the thing, and there's this pillow, there's this soft blue. Look at the, oh no, I can't even begin to express what I would love to do is to communicate possible. The jeopardy, the moment you see how the vulnerability of everything is so small. This air, which is keeping us alive, is thinner than your skin. It's a sliver. It's immeasurably small when you think in terms of the universe. It's negligible. This air. Mars doesn't have it. Right there. Nothing. This and weight. And when you think of weight, carbon dioxide change to oxygen. What is it? 20% or something? That will sustains our life. It's so thin. To dirty it. I mean, that's another whole. And you shoot through it so fast. So quickly, 50 miles, And you're just in black. You're dead. In the moment, This is life. This is life, and that's death. And it's in an instant, you go, wow, that's death. That's what I saw. That's amazing. That's amazing. I am overwhelmed. I have no idea. You know, we were talking earlier before going, well, you know, it's going to be different. Yeah, it's gonna, and you have whatever that phrase is you have, that you have a different view of things. You know, it doesn't begin to explain, to describe. But for me, I mean, everybody's going to, but
this is now the commercial. And everybody, it would be so important for everybody to have that experience through one means or another. Maybe you could put 3D and wear the goggles and have that experience. I mean, that certainly is a technical possibility. But what you need also, we're lying there in, and I'm thinking, listen, one delay after another delay, we're lying there. How do I feel? I'm thinking, a little jittery here. And when they move the pins, oh, there's something in the engine. They found an anomaly in the engine. They found an anomaly in the engine. We're going to hold a little longer. We're going to hold a little longer. And I feel this, the stomach, the biome and such. And I think, okay, I'm good. They have to do it. It's focus, and besides which, they can't, that wasn't anything like a simulation. Am I going to survive? And then I think, good Lord. Oh my God, what a beautiful. Nothing. It looked like you had a vote of camaraderie. Oh, we like each other, but you're also embattled. Remember that we have that Thank you again, everybody, for joining us live. Our second New Shepard astronaut crew has made it home. We just heard some wonderful words from William Shatner, Captain Kirk, who finally had the opportunity to go to. He became the oldest person to have ever flown to space at the age of 90, if you can believe it. He, of course, Audrey Powers, our two customers, Glenn DeVries. Everybody needs to see this. He was commenting on, the fragility of it all, just how thin. You think, oh, here we are, it's all covered in blue. But then when you go in a rocket, go through it, you see how quickly it turns to black. And he was literally moved. And right now we're about to see our 4 newest astronauts be pinned with those astronaut wings. So let's check that out. How's your experience? How many people have been where you have? Chris? Yeah. I have the great honor of penning you. Welcome to a very small. Yeah. Bill, it's my real honor to pin this on you. Very excited about your ability to communicate this. It's so important for so many people. Oops, this one bent. So am I. Have a spare one? I never wanted to tell you. A spare, don't worry. See, we get a spare one for Bill real quick. Or you think you can open that? That's all right, guys. Oh, yeah. Pretend I didn't. Wow, good job. Look at her. Perfect. The chef. She did. Clutch. Audrey, you are so deserving of this. You've worked so hard on this program and all your life. You've been dreaming of this. Isn't that true? What a gift. Sorry. I can see. I have more sympathy for Jeff Ashby now. Poor guy. He had to do it in front of a big crowd. It's just that the Nomex is very tough. Oh, that's true. There you go. I heard it. Yeah. Congratulations. Thanks. Okay, guys. We have 4 astronauts before you.
That was absolute second human flight. Thank you to Chris Bosshausen and Glenn, our customers around the world. And if you watching at home are interested in flying with us, please go to BLUEORIGIN.com and click on Fly to Space. We cannot wait to send you up. Jackie, thank you so much for spending this time this morning on the desk with you. It was so much fun. Thank you, Ariane. It was an incredible day, and I cannot wait to hear the stories from the astronauts, especially Audrey. I'm so excited to see her and hear how her experience was. Absolutely, and we already heard from William Shatner and how he's still trying to find his words, and certainly Glenn and Chris, who have vowed as well to share the story with the rest of the world. Cannot wait to hear that. Everybody, the road to space is being built. You're seeing it right here. We took a big step today. And if you are interested in joining our extraordinary team, please visit our website. Yes, please join us from two people who have been at Blue Origin for quite a long time. Please come join us. And if you'd like to commemorate the day Captain Kirk flew to space, we of course have mission patches. Here you see it on the screen, apparel and other collectible gear in the Blue Origin shop. Everybody, my name is Ariane Cornell. For Jackie Cortez and everybody here at Blue Origin, thank you for joining us. And until our next launch, Verdatum Ferociter. Eu acho que acabou, né? Vai encerrar a transmissão. Eu explico por que eu tô filmando a TV aqui. Meu streamer venceu lá a cota do mês, né? E eu fui lá, só que foi o mês passado aí. Eu achei que esse mês agora abria outro mês, outra cota para você fazer stream. Não, do mesmo jeito. Quer dizer, eu tenho que pagar a mensalidade lá no Premium para me fazer o stream do que eu estava fazendo, né? Eu teria que pagar uma cota lá para ter o prêmio. Aí eu coloquei aqui na tela aqui, virei minha webcam para lá e deu para fazer. Depois que eu fechar aqui eu vou ver como ficou. Mas, pelo jeito não foi tão ruim assim. Mas foi um improviso, cara. Foi um improviso aqui porque eu achei que eu queria ter gravado só no meu canal, né? E a gente geralmente não acha o vídeo para baixar. Aí eu fui no stream não deu certo. Aí eu abri dois canais aqui. Um canal que tá passando, né? E abri o meu canal do YouTube de gravação. Gravar a tela da TV mesmo. Não repare não, porque é isso aí, cara. Aqui a gente tá numa crise danada de poder adquirir coisas mesmo. Nossa, nem cartão de crédito tem para pagar essas coisas. Então fica difícil, cara. Realmente fica meio complicado a gente mexer com. Eu tô aqui. Tá legal, agora eu tô me vendo aqui na tela cheia. Quem quiser conversar aí pode ir pro bate-papo. E aquela tensão para ver se vai dar certo aqui, se não vai, o que eu tô fazendo. Né? Eu acho que deu, né? Vou até arrumar aqui a mesinha aqui. Porque eu tinha que ter uma distância certa da TV à câmera. Eu posso pôr minha mesinha aqui de digitação, de mouse. Eu posso colocar a câmera aqui, que eu gosto de colocar aqui. Porque ela fica legal, né? Aí já tem 1h07. E o meu ficou aqui do lado. Guardado aqui. Ali pra ir pra lá que tá tudo forrado ali dela ali pra lá. Não quis de jeito nenhum. Foi até legal, cara. Que bom.
depois eu estou postando assim, mais ou menos 2 vídeos por dia que eu vejo em plataformas que tem vídeo com domínio público, né? E eu tô postando lá no meu canal, nesse canal, né? Quem quiser visitar aí, compartilhar para ver os vídeos que eu tô achando por aí nos links. É uma viagem no tempo, é uma viagem de atualização também. E eu tô fazendo assim, cara. Eu tô postando conteúdo para ver. Vai ficar legal meu canal. Meu canal tava meio. Porque começou a pandemia, aquelas coisas todas, e eu já tava. Nossa, foi tanta coisa, cara, tanta bomba aqui que. Aí eu acabei deixando. E foi ficando, e eu mesmo não tendo ficado sem internet, porque virou o passeio, virou a rua, a internet, né? Nessa pandemia aí. E aqui a pandemia está muito forte ainda, não pode bobear não, né? Tem que ficar como pode. Se você pode sair para o que for preciso, com muito cuidado. E é o que é, não é o que os outros querem, não é o que às vezes a gente acha também. E o certo é o certo, e o certo é mais viável, porque a coisa é muito séria. Então, mas eu falando, eu gosto de ficar aqui porque aqui aparece um pouco daquela cortina azul, aquário. Aquele em cima do aquário são filtros, viu, gente? É tipo um SAMP sem depósito, sem a caixa embaixo, né? Já tira do fundo do aquário, viu, bombinha no fundo do aquário que suga a água do fundo do aquário, que é a mais pesada, né? Geralmente é mais precisa filtrar. Aí joga nos filtros lá em cima, e cai dentro do aquário mesmo. Ali tem cascalho, pedra, tem cerâmicas, né? Aquelas cerâmicas que colocam. E filtros, cara. Tem. Só em cima eu usei o filtro de café, que é de plástico. Né? Ele já tem a forma, né? Tudo. É nylon, né? Aí dentro dele tem filtro de papel. É tipo um poliéster, tipo um papelzinho. Mas não é papel que se lava. Tem muitas lavadas já. É tipo aquele filtro de papel que a gente compra. Fala que é de papel, mas eu acho que não é de papel não, porque senão já tinha desmanchado. Aí tem dois filtros de papel, tem um filtro de pano, e dentro desse filtro de pano tem cascalho, tem mais outro paninho em cima, assim. Aí embaixo cai nessa coisa branca ali, potinho branco. Aí tem cascalho ali embaixo, tem um monte de cerâmica também, assim, para a água passar pela cerâmica e ter um filtro e depois que cai na água. Então, eu curti, é trabalho, né, cara? Ciência é mais que ciência, é uma satisfação mesmo que tem de. A gente não só vive só de TV, né? Só do que os outros falam, do tempo dos outros, o que os outros querem mostrar pra gente. A gente tem que dar aquela parada de vez em quando, deixar em segundo plano, né, equipamento e pegar um livro, estudar. Então, quando a gente entra naquela sintonia da gente mesmo, cara, é muito bom ter um aquário. A gente sabe, você de repente está funcionando, de repente está ali e você está acompanhando, cara. Cada peixinho ali, você está acompanhando o crescimento dele. As fases, a temperatura, tudo, né? E eu aspiro o fundo do aquário. É assim, cara, tipo assim, eu que limpava a piscina quando era mais novo, trabalhava, né, na casa dos outros, e é tipo assim, uma forma de você manter vivo isso, né? Uma forma de você manter o aquário limpo, você ter os peixes ali tão legais. É super legal isso, cara. É melhor que. Se eu fosse, tipo, se eu fosse rico, eu teria uma piscinona, uma lagoa, um aquário gigantesco, né? Para cuidar. Mas não sou, não. Uma coisa
E a gente tem que continuar trabalhando, porque senão é pior, a coisa desanda até para a saúde, né? Porque é possível, um aquário é uma coisa tão cara, uma coisa assim de outro mundo, se você não mexe com coisas caras, né? E eu sou vidraceiro, eu faço também aquário. Então, muito útil, muito agradável. E desde criança que eu cuido. Eu tenho 48 anos. Desde coisa de 11 anos, 10 anos. 10 anos de idade, 11 anos. Ou menos. Nada, 8 anos de idade já tinha esse tipo de peixe, esse tipo de criação de lebistes. É que eu parava na onde vendia peixe, cara, na lojinha de peixe, cheio de aquário, e ficava viajando. Como que pode respirar debaixo d'água, aquelas coisas. E daí vai, cara, sem entender peixe, porque todo mundo falava que ia pescar e não pegava um peixe quando era criança. Então você fica, como que é o peixe nadando, como que é o peixe, o que ele faz debaixo d'água, aí você fica na loja olhando, como pode, cara. Claro. É igual a gente fica quando via Star Trek, você via Guerra nas Estrelas, você via, achar que a realidade da gente é aquilo, né? Os artistas incorporavam aquele personagem, cara, e a gente ficava ali, cara. Não tinha outro mundo, não tinha outra coisa na rua, nem nada. A gente nem saía da rua, né? Então é legal. Olha pra você ver aquele cara que a gente achava que era verdade, né? A gente achava que era verdade, aquelas espaçonaves que ele comandava, o capitão Kirk, aquelas coisas todas. Eu achava que era verdade aquilo. Eu ficava muito vendo vários filmes, cara, vários. Todos os seriados, cada dia era um filme do seriado que passava na TV. E esse lance de 5, 4, 6 anos de idade, 8, a gente não sai muito de casa, né? Só com um adulto. Eu fui sair de casa depois dos 7 anos de idade. 7, 8, 9 anos de idade, já mudei para um outro lugar. Bem, da rua de bem para lá, um pouco, assim, uns 3 quadros para lá, já tinha uma praça lá perto. E ali entrosei com a molecada, e ali aí eu já comecei a sair de casa. Para passear, para ir para as coisas, os lugares. Sozinho, com a turma, trabalhando, né? Também vendia picolé, fazia de tudo para ter uma verbinha, para comprar os docinhos de amendoim, aquelas refrigerantes pequenos, e era bom. E antes disso, cara, era tão real a TV assim que você via assim, cara, parece que o cara ficava mais tempo gravando, né, como personagem do que na vida real. A gente tem aquela impressão, então a gente fica mais tempo vivendo aquilo como telespectador, como, sabe, cada um tem um lugarzinho ali nessas coisas, cara, nessas produções, cara. A gente tem um lugar até de privilégio, né, cara, para ver ali. E realmente a gente sente que está entrosado na história, parece que você faz parte, né? Você vai vendo ali, aqueles, não sei de te falar, eu sei pensar. Então a gente pensa que faz parte daquilo de alguma forma. Se você não está lá, agora é tal coisa, você vai lá, toma água correndo e volta. E falando isso também. Não sei. E é uma satisfação ter visto ele, que eu assisti tanto, toda semana, cara. Eu não tinha outra vida assim, não tinha escola, não tinha nada. Eu via o seriado dele. E tantos outros seriados, né, tantos outros artistas que não estão entre a gente mais. E ele aí com 90 anos, cara. E de repente tem coragem, né, cara? Tem uma garra de fazer uma coisa dessa ainda, que é ir no espaço lá, de como foi um relógio que ele parece, né, para quem não tem, não é dessas gerações novas, né, cara? É uma bomba relógio, assim, no coração da gente, na imaginação da gente, e aquilo só vai explodir, talvez, quando você está dentro. E, de repente, o cara, numa idade dessa, cara, uma idade de porra, 90 anos, viu? Ele saiu por conta própria ainda de lá. Cara, eu nem entrar lá dentro, eu entraria, cara. 48 anos de idade, assim, cara, só se fosse profissionalmente recebendo para isso. Meu contrato é isso. Pô, eu tenho que encher de conta para pagar. Senão, e agora você imagina pagar para isso, cara. É legal.
quem tem dinheiro está acostumado a viajar de avião. Eu nunca viajei de avião. Está acostumado a tudo isso, aquela coisa. Então é só mais uma aventurinha que ele vai pagar por ela, que ele vai nela, o que ele tem de brinde. Mas, sinceramente, eu teria que começar essa viagem no ar. Eu já fui saltador em distância, cara. Já fui recordista brasileiro em salto de distância infantil, treinava muito. A gente sabe o que é física, né, cara? Estuda, não sai da escola, estuda, tira lá o científico, tudo. Então a gente sabe o que é física, cara. Precisa ser, né? Uma coisinha aí qualquer aí, tá uma altura, né? Tá uma altura. Tá voando. Tá voando, pô. Tá voando. Então a gente tem a sempre acompanhar. Então, eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Quem assistiu esse filme, um grande abraço. Eu vou continuar postando os filmes aí que eu achar legal, assim, que tá legal para ficou legal. E tipo assim, cara, você desculpe se eu não achar um filme, não tiver algum filme assim super atual do que tá rolando, igual agora tá rolando os lances do James Webb e tal. Se eu não achar um filme ali que não esteja com domínio público, cara, eu não vou conseguir postar. Então fica esse canal meu assim de essa parte do espaço assim, como uma área de visitação, tipo um museu mesmo, não tem importância. Uma área de pesquisa, uma biblioteca assim de vídeo, né, do vídeo que está lá. Então isso, tá na net, tá aberto. Eu postei no meu canal, tá? É do meu canal que você vai ver. E seja bem-vindo aí. Normal. Mas o normal é a gente entrar no canal do outro e ver as postagens, né, cara? Ver as postagens e dar continuidade no raciocínio da gente, quase. E passar tempo, distrair um pouco também, porque tem uma hora, né, pra isso também. Um grande abraço. Eu não estou com pressa, não. Se tem alguém querendo ficar, mas eu acho que eu já deu 1 hora e 20 minutos. Eu estou curioso também para ver o resultado da nossa jornada aqui. Para os que vão ver aí o replay depois, também um obrigado por ter entrado no meu canal, ter visto aí. E vamos que eu vou fazer live, vou continuar fazendo live aqui direto no YouTube mesmo. Meu streamer não está funcionando, eu vou ver se eu consigo um outro. Enquanto não tiver jeito de fazer stream de outras, né, fazer o stream mesmo, passar ali, pôr minha fotinha ali, e as páginas aqui que a gente curte foto, curte filme, eu vou continuar postando os filmes que eu baixar. Eu vou baixar o filme no meu computador e vou postar no meu canal aí, da forma melhor que eu puder. Com o tempo eu vou colocando uma música ali que pode colocar, vou trabalhar umas coisinhas aí. Isso é bom mesmo, ver uma vez só não, ver várias vezes. Entra lá, quer ver a ciência lá que eles fizeram, as atualizações das empresas espaciais aí, e estamos aí, estamos fazendo, estamos trabalhando. Tá? Obrigado. E da mesma forma que eu estou aqui, eu estou na minha casa normal, cara. Daqui eu vou fazer um almoço, eu vou tomar um café, eu vou arrumar a casa. Então, valeu. Eu arrumei tudo aqui, fiz a coisa aqui. Mas, cara, o cachorrinho dormiu aqui, até em cima do fogo. Mas eu até escovei o sofá aqui, que ficou os pelinhos dela aqui. Eu arrumei tudo aqui, porque eu tenho a satisfação de estar, de novo, postando. De novo, estar comunicando com alguém, porque eu estou ficando muito em casa. Só fico em casa, não saio. Entendeu? E é só por telefone que eu converso com as pessoas e pela internet. Então, se dá para a gente conversar por vídeo também, sim, ou bate-papo, não tem bicho de 7 cabeças, não. Pode entrar aí, falar o que vocês querem, conversar um com o outro no bate-papo aí, tá? E o bate-papo tá liberado aí. De certa forma, liberado mesmo, porque tem aquela restrição de palavrão lá, aquelas coisas lá, mas isso aí, sei lá, isso aí não é uma coisa que nem precisa acontecer aqui, né? Coisa. Vambora, vamos.
Valeu, gente. Bom dia. Hoje parece ser quarta-feira, né? Dia 13 do 10, já tá acabando o ano. E bom, vou acabar de fazer aqui, depois eu vou fazer meu almoço, lá, 12h46. Espero que vocês também fiquem gostosos, né? Mas eu acabei de tomar café agora, eu não tô com pressa. Vai ser lá para 5 horas, né? Eu vou lá conferir também o vídeo dos amigos que eu sigo. Eu sigo muito, cara. Eu sigo muita gente aí que mexe com astronomia aí, que tá divulgando astronomia e ciências. E eu saio conferindo tudo, eu assisto todo mundo. Agora eu vou assistir todo mundo que filmou, né, todo mundo que fez o stream dele, e vou dar meu like para eles mesmo, sabe? Serjão, Pedrão, a Ned, tem um Homem do Espaço, tem. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem muita gente. Não vai aparecer aqui agora. Realmente, não apareceu não. E tem muita gente, cara. Tem o Marcial, também transmite, às vezes faz até com a câmera dele de lá direto, onde ele filma os foguetes subindo e sendo lançado. Tem um Aston, né? Tem um Aston Brasil. Isso que eu tô lembrando aqui. Tem o HAL também, o americano é o HAL. É muito legal, cara. O HAL Space lá, ele é muito legal. Sempre quando pode, ele conversa com a gente. Eu sempre vejo os filmes dele, entro no canal dele, ele mora lá mesmo, lá nos Estados Unidos. E ele tem o maior carinho com as coisas lá. E a mesa de edição dele é muito legal, muito da hora. Ele tem o que precisa para ele fazer umas edições legais de vídeo lá. E aqui é como pode mesmo, aqui como sempre. Sem renda não se faz muito bem as coisas em lugar nenhum no mundo, né? Sim, a renda para isso, eu não digo renda, eu digo dinheiro destinado para. Porque senão eu já tinha trocado computador, TV, né? Eu tinha colocado uma câmera profissional. Pá, pá. Não, mas eu fui lá e comprei eu tinha tudo. Comprei um webcam só. Não nada. Agora eu troquei. Tá. Eu tenho que ficar olhando porque às vezes o cooler do computador, do PC, não estava rodando na seca, né? Agora choveu, parou de travar. Acho que estava tão seco que ele travava o tempo. Eu coloquei 2 pentes de memória no PC agora, que eu ganhei de um amigo meu, de um grande amigo meu de infância, que mexe com marketing, mexe com fabricar rótulos, né? As pessoas dão os dados para ele coloca os rótulos em produtos, né? Ele faz caneco, e produtos também, todo o rótulo, com toda a informação. Ele ele é desenhista e faz a arte. Então ele me deu uma placa do PC antigo dele lá, que antigo assim, mais novo que o meu ainda, né? Que tinha 9 pentes de memória, tinha um cooler, um esfriador que vai o cooler ali do processador, muito legal, muito joia. Eu coloquei ali, que é bem melhor que o meu, porque tem um cone de cobre nele, e resfria muito mais, bem mais pesado até, uma peça pesada de funcionamento, de resfriamento. E depois eu vou trocar o processador. O processador, a princípio, quando eu troquei essas outras peças, o processador dele tá bom, tá funcionando, é o melhor que tem até na placa que ele me deu. A placa mesmo, os transistores estão queimados, eu tenho que tirar as peças. Agora eu tenho que colocar o processador novo. Mas o meu tá muito bom, tá funcionando legal, olha só a imagem, não tá... Tô bobo de ver, eu tô pasmo de ver que tá muito bom. E eu vou ver, agora quando eu tomar um pouquinho de coragem aqui, eu vou pegar o processador dele e instalar de novo. Provavelmente o processador dele de uma geração acima da minha ainda. Deve processar processar os dados bem mais rápido, tá?
Então deu 1h30 quase, 1h28. No YouTube também não tem esse lance de limite, né? Então fui. Terceira vez que eu despeço, agora eu vou mesmo.